Kia ora no tātou. Me kōrero I te tuatahi ki tō tātou reo Māori. O tēnei pire he pāna ki te hāhi, I whakatupungi ai ahau. Me te whenua o tātou huanga Māori I roto o tauranga moana. Me mahara tātou a te tihema, te rā o te krihimete ka pau te rua tau, te rua rau tau, te ekenga mai o te whakapono ke Aotearoa. Ko te kai maumai, ko hāmuera mātenga. Ko te wāhi I tau mai ai ia, ko oihi. Ko te kaumātua nāna ia I whakatau, ko ruatara. Nā, ki hai rawa rātou I noho ki tēnā pito ki rangi haua mo te hiaroa, kātahi rātou ka whakatatu me neke ki wāhi ke. No muri noa nei, ka tāmai ngā mihingare I raro I te whakahaere a te wiramu. Nā, ko tetahi o ngā rōpu tēnei o te hāhi mihingare, I whai pakiaka ai ki roto o tauranga moana, hei torotoro, hei whakawhānui atu I te whakapono. Arāno atu wetahi kōrero I puta I te koretake o te hāhi, engari, kaua tātou e pōhehe, he kino te katoa ngā mahi I oti I te rōpu nei mo te iwi Māori. Nā oku mātua o roto o ngā puhi a hongi hika mā I whakatūpato I te ao Māori, ko te kararehe hei whakamataku I o tamariki o mohopuna ko te koti whero, e hara ko ngā mihingare. Nā, kia whāriki te ahau I te tuatahi, e te manga e te whare he kōrero pērā. Sir, this hapu, Ngai Tamarawaho, and I have an association that goes back to an incident involving the library in Tauranga Moana. And a chap by the name of Hone Ngata, since disappeared, passed away should I say, married to a leading woman of this tribe, Ngai Tamarawaho, and a host of others, a kaumātua by the name of Pōpū occupied, sir, that particular library. The occupation turned very sour when the police, just to show that they didn't discover their foul ways in the Tūhoi raid, sent the police dogs into the Tauranga Library in order to dislodge the occupiers. As a consequence, a fire broke out. Considerable damage was inflicted upon both the books, the library, and the members of that hapu, who, sir, were seeking to recover their rights that they had lost. I would say broadly through the process of colonisation, but more to the point, through the nexus of Crown action and the Church of England. And, sir, I can't help but think about those people. Indeed, one of them, a Pākehā chap who went to my old school, St Stephen's School, they made unsuccessful attempts in what is a pretty conservative area, Tauranga Moana, to push their agenda. And that was in the late 80s. So, sir, when we pass a bill like this, it's good that we recite a little of the unknown history so that the members of that hapu, as I said, most of whom have moved on, that their efforts and their names are recorded. Because, sir, this is the People's House, and we are talking about a group of people here who have received back from the Anglican Church a small, sir, portion of their former estate. So naturally, sir, I acknowledge Tūroro Flavel and follow on what others have said. I'm looking forward to hearing what my colleagues say on the Māori Affairs Select Committee about this piece of legislation. But we tend to regard the centres of Māoridom, sir, in the Bay of Plenty as being Tūhoi, Te Arawa, Whakatāne. But there, sir, is a proud and rich history that has been eclipsed in Tauranga Moana belonging to the tangata whenua. And this makes a small step for, I suppose, for the average Pākehā from Tauranga Moana. They mention the name Ngai Tamarawaho. For a start, they can't pronounce it. And it does sound a bit rude if you get the consonants around the wrong way. That's another matter.
I would say, sir, that they're a truculent group of Māori. Indeed, a number of conservative Māori, sir, didn't like them, but we should be here today to support this bill, and we do. Mr Speaker. Claudette Hauiti. Tēnā koe, Mr Speaker. The New Zealand Mission Trust Board Empowering Bill